kwamba tunaendelea kutunza hili bonde muhimu sana kwa urithi wa dunia. Na kwa upande wa mazingira, hili kwangu ni muhimu sana. Kwa sababu wazee wetu hawakuharibu ukanda huu mzima, ndio maana maji bado yameendelea kutoka huku kwetu mpaka Cairo. Kwa hiyo ni muhimu tuendeleze kazi hii ili dunia nzima iendelee kufaidika, tuendelee kulima vizuri, tuendelee kutunza mazingira yanayozunguka, tuendelee kuvua, tuendelee kuhutubia kwa ajili ya usafiri na kadhalika. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Continue doing the great job. Sawa, Mungu awabariki sana. Neno la mwisho kabisa hapa kwenye kibanda hili ama banda hili la Secretariat ya Bonde la Mto Nile, ambapo ilichukua muda mwingi kidogo kwa sababu hawa ndio wenyeji, na wakitoa maelezo pamoja na baadhi ya faida ambazo Tanzania inanufaika nazo kutokana na matumizi ya bonde hili, na ikitafsiriwa ni maji shirikishi. Hapa ni bando la Junako. Hawa ni wasambazaji wa vifaa vya maji. Pana pampu hapa na vitu vingi ambavyo pamoja na dawa vile ambavyo vinatumika katika miradi ya maji, wao wakijiita Junako. Tusikilize pia maelezo hapa. Kwenda kujifunza simple technologies like this. Kwa kuanza tumeanza na wazawa wa Tanzania, lakini kwa sababu ya mjumuiko huu pia tuna plani hiyo, kwa sababu wiki mbili zilizopita tulikuwa South Sudan kwa ajili ya sekta hii ya maji. Mnaenda kuuza, mnaenda kutafuta vijana wa kutengeneza hivi? Tuna plani kutanua wigo ule na pia kuwa training vijana wa kwa sasa hivi Junako tayari tumeanzisha kiwanda cha kutengeneza madawa. Iko wapi? Mlandizi. Kwa hiyo madawa ya maji tutakuwa tunatengeneza kupokea hapa. Kwa upande wa hizi mita tayari tumeanza mchakato na hiki kiwanda cha kutengeneza hizi mita za maji na yenyewe kitakuwa kinafanyika hapa. Kwa hiyo yote tutakuwa tunafanya kwa karibu. Sisi ndio partners ambao tuko exclusive kwa Kenya, Tanzania na Uganda, pamoja na South Africa na Kongo, na kama alivyosema Sudan pia tutakuwa ofisi. Kwa viwanda ambavyo vinaanzishwa hapa tutakuwa tuna supply kwa hizi hapa. Basi mwatilie mkazo. Tunaposema tunajenga viwanda, maana yake utaalamu kama huu ambao sio wa ajabu. Kwa hiyo tuanze kufanya katika nchi zetu hizi za ukanda wa bonde la Mto Nile. Banda hilo kinasibu usambazaji wa vifaa lakini na mita. Hawa nao banda ni Equiplus. Hawa ni wataalamu wasambazaji wa pampu za maji, na sasa hivi ukinasibu teknolojia, hata kama hauna umeme basi utatumia sola. Kwa hiyo hawa ni wadau wa usambazaji wa pampu za maji, nao wakitoa maelekezo yao hapa kwa makamu wa Rais Dr. Philip Mpango, ambaye yeye ndio mgeni rasmi leo katika maadhimisho haya 16 ya siku ya bonde la Mto Nile. Bonde la Mto Nile, matumizi ya maji yake yakihusisha takribani nchi 10, Tanzania nayo ikiwemo, na faida kemkem zikipatikana katika matumizi ya maji hayo shirikishi, kama tulivyomsikia pale mhandisi Sylvester Matemu, akiwa yeye ni mkurugenzi mtendaji katika Secretariat ya Bonde la Mto Nile, ofisi ambazo ziko pale Entebbe nchini Uganda. Yeye ni mkurugenzi mtendaji kutokea Tanzania, akijinasi vile nchi yake namna ilivyonufaika, ikiwemo uzalishaji wa nishati ya umeme katika Rusumo, lakini na maji katika matumizi ya nyumbani, mashambani na sehemu nyingine. Equiplus wakiendelea kutoa maelezo hapa, tusikilize nao. Kama hizi hapa, hizi ni pampu za visima. Hizi zinakuwa zinatumika sana hata kwenye wadau wetu private sector, lakini pia ukiachana na hiyo tunajitahidi kwamba kufikisha hizi huduma zetu kwa vijijini. Ndio maana tukiweka hizi solar panels zinatusaidia kwamba sehemu ambazo hakuna umeme tunaweza kufikisha hiyo huduma. Kwa hiyo Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunakukaribisha sana, lakini pia tunawakaribisha wadau wote waweze kuja hapa Equiplus kuangalia hizi bidhaa zote ambazo tunazifanya, kuangalia bidhaa ambazo nyingi tuna import. Kiukweli mfano kama Ujerumani tuna bidhaa nyingi sana ambazo tuna import kama hizi pampu za maji, lakini ukiachana na hivyo pia kuna
hizi vitu mfano kama accessory, kwa sababu watu wengi unakuta pampu ikiharibika basi wanaitupa, lakini sisi tuna spare. Kwa mfano kama hizi pampu za PSP inakuwa na spare zake hizi. Kwa mfano hii kama ni gland packing, pampu ikianza kuvuja tunabadilisha gland packing, unaweza kaitumia. Kwa hiyo wadau wetu kama Ruasa, lakini pia water authorities huwa wanakuja, lakini pia tunawasaidia kwenye hiyo. Ofisi yenu iko wapi? Ofisi yetu ipo HQ ni hapa Dar es Salaam Sinza, lakini pia tuna tawi Dodoma pamoja na Arusha. Mbona sio vijijini? Vijijini na makamu rais akiuliza kidogo ofisi kwa wapi, mbona hazipo vijijini? Hapa ni maelekezo na maelezo. Waziri mkuu akitoa maagizo, lakini hawa wanaotoa huduma wakimpa maelezo juu ya shughuli zao ambazo wanazifanya. Mheshimiwa makamu wa rais Dr. Philip Mpango na yeye akitumia nafasi hii kutoa maagizo kwa taasisi ama wadau hawa. Hawa ni pipeline industry, nao ni wataalamu wasambazaji wa pump za maji. Naona pale makamu rais akiingia kabisa pale, pamoja na kuagiza na pamoja na kuuliza juu ya material ambayo yanatumika katika utengenezaji wa pampu hii. Tuweze kusikiliza. Okay. Waste product ya Ndio. Mnashirikiana na vyuo vyetu vya utafiti? Bado. Inawezekana tukatengeneza vyote hapa kwetu. Sawa eh? Kuna bomba nyingine hapa mheshimiwa. Naam. Kuna bomba nyingine hapa inaitwa GRP. Hiyo ni glass reinforced plastic pipe. Okay. Yes. Kwa sasa hivi kwa Afrika Mashariki na Kati sisi kwetu ndio tunautengeneza. Tunatengeneza. Yes. Keep it up. Thank you so much. Tutoka hapo pipeline na zawadi na kidogo. Sasa tunaingia Simba Pipeline Industry. Hawa ni watengenezaji ndio wa pampu na vifaa vinginevyo katika maji, na wanatoa maelezo hapa. Yeah. Umeuza wapi? Tumeuza mamlaka za maji, tumepeleka mabomba pia vijijini, na sasa hivi tumebahatika pia kuwa among of supply ambao tunafanya upiko project, na hasa pia tumepata kwako Buigwe, tushapeleka mabomba kwa ajili ya wananchi kupata maji. Mimi nataka dola, mbona muuzi huko? Dola tunafanya pia. Mnauza Kenya? Hapana, tunapeleka Zambia, tunapeleka Burundi, tunapeleka Rwanda, Malawi, yes, nchi za karibu. Mozambiki bado. 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 Mwende mkatafute masoko huko. Sawa mheshimiwa. Sawa. Sasa tunaunda ushirikiano wa Afrika nzima wa soko nzima ya bara la Afrika. Ndio. Alafu nyewe mnauza Buigwe. Buigwe wale watu maskini mtapata hela wapi? Akitoa maagizo hapa na ushauri juu ya kutafuta masoko sehemu nyingine vile na nchi hizi ambazo tunashirikiana nazo, hata kwa hapa Afrika Mashariki vile, isiyo tu hapa nyumbani. Wadau wapo tofauti hapa, na sasa ni banda la Wizara Maliasili na Utalii, na wakihusika kwa kiasi kikubwa katika shughuli ya leo. Ikumbukwe vile bonde la mto Nile yapo masuala ya utalii, na ambapo kuna samaki kule, lakini mazingira mazuri, misitu, pamoja vile na viumbe vya bahari ambavyo ni vya tofauti, hususan wale chura ambao wanasemekana wana sumu kali zaidi, ambapo wanapatikana pale katika bonde la mto Nile, na ndege pekee ambao wanapatikana pale. Sikilize nao kitoa maelezo hapa. Nchi yetu ina vivutio vingi mno visivyojulikana. Mimi naona kama vile mnakaa zaidi ofisini, lakini huko kwenye misitu fanya kazi ya kutosha, na huko tutaendelea kusukumana na mimi. Nimewaambia TFS na TAFORI
wakazane sana kufanya utafiti wa miti yetu ya asili. Mabonde haya ya mito ukiyatazama tu kwa macho yana miti ya asili ambayo inatunza maji, lakini sisi tunapeleka kwenda kupanda miti isiyofaa. Miti hii pia ina matumizi mengi sana, mengine ni dawa hata ya kuzuia nyoka, lakini hatufanyi utafiti wa kutosha. Lakini kampeni ya kupanda miti na kuhifadhi mazingira, kwa hiyo muongeze nguvu, vinginevyo mabonde haya ambayo tunakusanyika leo itafika miaka itakuwa ni makorongo. There will be no water flowing in that basin. Kwa hiyo mna kazi sana ya kufanya, kazi kubwa. Promote utalii, lakini mkazanie pia mazingira, uhifadhi wake. Sawa? Najua mnaweza au hamwezi? Tunaweza. Sasa mbona nchi inazidi, misitu inaondoka tu na nyinyi mpo? Nataka kuona more in the field kuliko in the office. Sawa? Haya. Wizara ya Mali Asili nao wakipewa maagizo yao hapa, watoke ofisini waende katika field sana, katika misitu hiyo kutoa elimu na kusambaza hivyo. Hapa sasa ni Plasco. Hawa ni wataalamu watengenezaji wa pampu pamoja na makalavati, lakini ni ya teknolojia peke yake. Hapa ni ya plastic, kalavati la plastiki likiwa gumu na tayari limeshatumika katika maeneo mbalimbali ikiwemo pale Morogoro, lakini Buhigwe pale akidokeza kidogo kikiwemo huko. Tusikilize maelezo. Kwenda kutokezea unapoenda unakutana na mto Maadhimisho kwenda Kibondo. Ndio naijua. Kuna kalavati story ya DN900 7 meter na watu wa tangos. Na sasa hivi kwa ile hivyo yote kalavati ambazo zinatumika ni hizo ambazo kwa specified Goma nzima. Kwa hiyo ni project ambayo ina exist kule na hadi hivi sasa wakandarasi wote wa Kigoma wanatumia Weholite product kwa ajili ya kufanya installation. Kwa nini mlichagua Buhigwe? Sehemu nyingi tu, lakini Buhigwe ni unajua wakandarasi wa kule wanapewa mbali sana. Umeona hii teknolojia ukiitumia bwana ni rahisi sana. Wewe mjanja wewe. Asante sana. Lakini kiufupi tu kwamba installation ya Weholite ni installation ambayo husishi simenti sana. Ndio. Tunajenga simenti kwa kutumia kwenye wing wall na head. Zile za pembeni ndio tunaziita wing na head ni ya juu. Sasa haitumii muda mrefu katika kuweza kutatua tatizo, aidha kama barabara imekatika au wako kwenye matengenezo. Kwa mfano barabara ya Kitanga ni barabara ambayo iko kwenye mpango wa TANROADS kwa maana ya kutengenezwa katika lami. Ndio. Nafikiri utakuwa unaifahamu vizuri sana ile pale. Unaiacha Buhigwe lakini unaondoka unaenda na kushoto. Kwa hiyo iko kwenye mpango. Uwezo wenu ni mkubwa kiasi gani? Wa kuzalisha inategemea unahitaji size gani. Maana kama hizi zinaanzia kuanzia 350 mm mpaka 2.2 ambayo kama hii hapo naiona nyuma. Na ukihitaji mfano hizi zinazotumika sana 900 ama 600, uweza kuzalisha labda unaweza kuzalisha kilomita 1 ndani ya wiki moja. Kwa ni mita 1000. Basi mjitahidi kusambaza hii teknolojia, ila sijui gharama zake ziko. Gharama zake ukilinganisha culvert ya cement. Hii kwa kufanya analysis ya kawaida kwamba ukienda kufanya analysis ya cement against Weholite kwamba hii ukiangalia kwa haraka haraka unaweza ukahisi ni expensive, lakini unapofika kwenye installation this is cheap. Hautohitaji labor, hautohitaji watu wakae site. Masaa 3 yanakutosha kufanya installation na magari yakapita. Unakuja kutumia gharama tu kwenye cement ambayo gharama yake itakuwa bado ni ndogo compare na ile ambayo utatumia kwenye 5 kalavati ya concrete. Utakaa 21 days watu wakiwa hawawezi kupita kwenye barabara, wakati hii utakaa siku 3 watu wanaanza kupita. Contractors wana prefer hii au ile tuliozoea? Contractor sasa hivi bado kidogo tuna hiyo challenge, lakini wako vizuri katika kuanza kutumia hii kwa sababu watu wa TANROADS, watu wa TARURA wako aware sana na kutumia hii, na ndio wadau wakubwa. Kwa sababu hili lazima mliangalie. Wadau wenu wakubwa watakuwa ni wajenzi wa barabara. Sasa muone wanakimbilia wapi.
Kama wanawakimbieni nyinyi, basi angalieni bei zenu. Unajua hawezi kuchukua cha juu. Huyu anachukua kwenye simenti na nini, anaweza kaida. Cha juu tumewakata meno. Maelezo kidogo, makaravati hayo yakiwa ya tofauti, si yale ya simenti, bali haya yametumiwa kwa teknolojia tofauti. Na unaona kama kuna plastiki ngumu kabisa yanatumika katika barabara zetu mbalimbali. Sasa hapa Wizara ya Maji, kitengo hiki cha maabara, kile hawa ndio wapimaji wa ubora wa maji, nao wakitoa maelezo. Yapo mabanda takribani 3 hivi kutoka Wizara ya Maji kwa vitengo tofauti, nao wakiwa kwenye mabanda haya na kutoa huduma zao. Hapa nje akiwa makamu wa rais akipita naye kupata maelezo yao hapa juu ya huduma ambazo anazitoa, lakini naye akitoa maagizo ama ushauri juu ya huduma ambazo zinatolewa hapa. Tusikilize na kwa hatua mbalimbali za kutibu maji kama uchafuzi na kusafisha kama uchafuliwa kwa namna moja au nyingine, ili isilete madhara kwa ajili ya afya za binadamu, lakini pia kwa afya ya mazingira na matumizi mengineyo kama matumizi ya kiuchumi. Pia maji yanatumika kwa ajili ya ujenzi, umwagiliaji na kadhalika. Huduma yenu iko wizarani, iko chini ya wizarani. Iko wapi? Maabara hii hapa ni maabara ambayo iko Dar es Salaam, lakini Wizara ya Maji na mtandao wa maabara 17 nchini zinazoonekana kwenye hilo bango. Huduma hizi ziko katika mikoa mbalimbali, kila zinahudumiwa kulingana na maabara zilipo na maeneo ya jirani. Nchi yote imekuwa covered na huduma hizo bora ya maji. Mimi nina mashaka. Dodoma kwa mfano. Dodoma ipo maabara, mmekagua. Kuwepo ni jambo moja. Ndio. Kufanya kazi hiyo ambayo mmepanga kufanya. Ndio. Mnakagua ubora wa maji Dodoma? Ndio, ubora wa maji unakaguliwa pia. Wapi? Katika ya mkoa, wilaya zote na halmashauri zote. Kazi ina mashaka. Unaifahamu Dodoma? Unaifahamu? Zuzu nina kisima cha maji. Sijawahi kuona mtu anakuja kukagua ubora wa maji yangu. Wilaya ya Bahi na visima 3. Sijawahi kuona mtu anakuja kukagua ubora wa maji. Kwa hiyo ni maji yapi mnakagua? Sisi tunakagua maji ambayo katika mtandao wa ubora, mtandao wa maji, lakini pia na watu binafsi pia wakijitaji tunatumika pia kwa ajili ya huduma hizo. Sasa mnachosema ni hivi, mjielekeze na huko. Muangalie kwamba watu wetu wanatumia maji yapi, kwa sababu bado ile coverage ya maji ya bomba ni kidogo, si ndio? Vinginevyo yani watu wetu wanakunywa maji. Tukija pale karibu na Zepinda Dodoma, wananchi wale wanachota maji ya lile bwawa pale. Nani anathibiti kwamba haya maji yanawafaa au yana nini? Mheshimiwa, ni kweli kabisa unalosema, na ndio maana tuko hapa pia ili wananchi wakiona wajue kwamba hizi huduma zipo. Maana mwingine anaweza kuanzisha chanzo chake hata akijulikane na hajatuona, lakini mimi nataka muwatafute. Asante sana. Msikae ofisini mnangoja wananchi waje wawatafute. Asante mheshimiwa. Wana shida nyingi sana. Ninyi ndio kazi yenu, mkawatafute huko. Mtazamaji wa TBC1 unafuatilia matangazo ya moja kwa moja kutoka katika hosteli za Magufuli hapa jijini Dar es Salaam, ikiwa ni maadhimisho ya 16 ya bonde la mto Nile. Kumbuka kwamba Tanzania inapata nafasi hii kwa mara ya pili kuweza kuwa mwenyeji wa maadhimisho hayo. Nafasi ya kwanza ilikuwa ni mwaka 2017 ambapo ilikuwa ni mwenyeji katika maadhimisho ya 11 ya bonde la mto Nile. Nchi takriban 10 zinapitiwa na mto Nile, ikiwemo nchi ya Tanzania yenyewe, lakini pia tunaangalia Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Sudan, pia Sudani Kusini na Ethiopia pamoja na Demokrasia ya Kongo. Tunaona kuna manufaa mengi ambayo watu ambao wanaishi katika maeneo hayo
wananufaika sana kwa kuwepo kwa bonde hilo la mto Nile. Katika maadhimisho haya ya leo, watu takriban 1500 wa nchi wanachama wanatarajiwa kuhudhuria, na kama jinsi ambavyo unaona katika picha, watu tayari wapo ukumbini hapo, tayari kabisa kwa shughuli nzima ya leo. Na pia hapo awali uweza kuona makamu wa rais Dr. Philip Mpango akipita katika mabanda kuweza kukagua, kupata maelezo, kujua ABCD kila moja pale shughuli ambazo anakuwa anafanya, au katika mabanda ameleta kuonyesha vitu gani hasa ndani ya mabanda hayo. Lakini miongoni mwa faida ambazo Tanzania inazipata kutoka katika ushirikiano huo ni pamoja na umeme wa megawati 26 kutoka na mtazamaji, basi ni mwachie mwenzangu kijiti Halidi Gangana aweze kuendelea. Mavindi na sasa ni katika ukumbi huu hapa Mlimani City, makamu wa rais akiingia rasmi hapa na kuonyesha sehemu yake ya kuketi kwa ajili ya kuanza tukio hili. Tukiona pale mkurugenzi mtendaji wa Secretariat ya Bonde la Mto Nile nayo yupo, lakini mwenyeji wa mkoa huu ambaye ni Amos Makala, mkuu wa mkoa naye yupo, lakini vile vile unamwona waziri wa maji Juma Aweso naye yupo hapa. Wapo mawaziri mbalimbali na wageni kutoka mataifa mbalimbali, mataifa takribani 10 ambayo yanatumia maji haya, tukitafsiri kama maji shirikishi ya bonde la Mto Nile. Na ratiba inaonyesha hapa, kwanza itakuwa ni wimbo wa taifa, kisha zitafuata dua na shughuli yenyewe ianze hapa. Kishuhudia hawa wadau wa sekta ya maji kama tulivyoona kwenye mabanda pale, wapo wazalishaji wa vifaa vya maji tiba, lakini kwa maji wasambazaji wa maji na watoa huduma zote kwa ujumla yanayohusu masuala ya maji. Nikiambiwa wakurugenzi takribani wote wa mamlaka za maji kutoka mikoa mbalimbali nao wakiwepo hapa katika kubadilishana uzoefu ama kujifunza kitu hapa. Pate kwanza wimbo wa taifa.
Tushangilie kwa makofi mengi sana sana na vigelegele. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba tukae. Mheshimiwa mgeni rasmi, haya ni maadhimisho ya 16 ya siku ya bonde la mto Nile ambayo ni tarehe 22 mwezi huu wa pili mwaka 2022 katika ukumbi huu wa Mlimani City, Dar es Salaam. Ikumbuke kwamba mwaka 2017 mkutano huu ulifanyika hapa Tanzania na leo tunachukua nafasi tena kwa wenyeji. Naomba tumshukuru Mungu kwa makofi mengi sana sana. Lakini pia leo, Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na nchi zote zilizohudhuria, tunayo heshima ya kuwa na waziri wa mazingira na maendeleo endelevu na makamu waziri mkuu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Naomba jamhuri tuishangilie sana sana. Lakini baadaye utambulisho utatolewa. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kazi yetu iweze kwenda vizuri, tunaitumia lugha ya taifa Kiswahili baada ya kuwa wenzetu tumewakabidhi vifaa vile vya ukalimani. Kwa hiyo channel moja ya channel 1 itakuwa ni Kifaransa na channel 3 itakuwa Kiingereza. Kwa hiyo may I request all of you, if you tune channel 1 that will be in French and channel 3 that will be in English, so we'll be able to follow whatever is being discussed here. Kwa heshima hiyo sasa, ili mambo yetu yaweze kutuendea vizuri, naomba tumuombe Mwenyezi Mungu sana na nimkaribishe sasa Sheikh Abod, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, aweze kuja kutoa dua. Karibu sana Sheikh, tafadhali. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة بعد والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مولا أولي mtukufu muumba wa mbingu na ardhi, kwa hakika wewe ndiye Mola wetu wa haki. Umetuumba na ukatuweka katika ulimwengu huu. Istoshe ukatuumbia milima, ukatuumbia mito na bahari na vitu mbalimbali ili mwanadamu aweze kumiliki maisha yake kwa ujumla. Lakini kwa namna ya kipekee leo tunakumbuka neema kubwa ya mto huu Nahru Nile, mto ambao umeufanya kuwa ni neema kwa mataifa mbalimbali. Ya Rabbi, umetuumba mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali linataaraf, ili tupate kujuana. Lakini pia mto Nile umekuwa ni sababu ya kujuana katika maeneo mbalimbali kiuchumi na kiutamaduni. Hii ni neema kubwa ambayo umezijalia nchi hizi. Tunakuomba ya Rabbi, endelea kuzibariki nchi zote ambazo zimepitiwa na bonde la mto Nile, pamoja na kuwabariki viongozi wake. Kwa namna ya kipekee tunakushukuru wewe ambaye uliyeweza kutuneemesha kwa neema hii. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kwa hakika ukihesabu neema moja tu ya Mwenyezi Mungu huwezi kudhibiti faida zake. Tumekusanyika hapa kwa lengo la kukushukuru na kutambua neema hii ambayo umeijalia. Endelea kubariki mto Nile kwa neema mbalimbali. Lakini kwa namna ya kipekee tunamwombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, lakini pia tunamwombea kipekee Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Philip Isdori Mpango, ambaye leo akimwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na mtendaji wa serikali, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mawaziri wote ambao wanaisaidia serikali yetu na viongozi wetu wote kwa ujumla.
Ya Rabbi, endelea kuibariki Tanzania, endelea kuibariki Afrika. Tunakuomba haya kwa baraka za mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa baraka za mitume wote wa haki uliowatuma katika ardhi hii. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Asante sana, naomba tumpe makofi ya shukrani kwake Mungu kwa huduma hii nzuri. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa nimkaribishe kwa niaba ya Wakristo wote Mchungaji George Fupe aweze kutoa sala. Karibu sana. Tutulie na tuombe. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi, wewe ndiye uliyeumba milima, bahari, maziwa, mabonde na mito, miti na kila namna. Ni Mungu uliyeineemesha dunia na ulimwengu mzima. Leo tunakusanyika kukushukuru Mungu wetu na Baba yetu kwa ajili ya bonde la mto Nile, bonde ambalo limeleta manufaa makubwa kwa nchi ambazo zinatumia bonde hili. Tunapokutana kwa ajili ya kuendelea kuzungumza namna nzuri ya matumizi ya rasilimali hii ya maji ya bonde la mto Nile, tunaomba hekima na baraka kwa wale wote ambao Bwana umewapa mamlaka kusimamia bonde la mto Nile. Matumizi yake yalete mahusiano mema, amani, mashirikiano na umoja. Utujalie hayo Mungu wetu, kwa kuwa wewe ni Mungu wa amani, Mungu wa mahusiano, Mungu wa mashirikiano. Kikao hiki ambacho kitaendelea cha viongozi wetu, wajalie hekima na busara. Asante Mungu wetu kwa ajili ya siku hii ya leo, tarehe ya 22 mwezi huu wa pili mwaka wa Bwana wa 2022. Tunaendelea kuiombea nchi yetu ya Tanzania. Mungu uijalie amani, uijalie kila lililo jema na kutuepusha na mabaya yote. Tunamwombea Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Tunamwombea Mheshimiwa Makamu wa Rais ambaye yupo pamoja nasi, Philip Isdori Mpango, Mheshimiwa Waziri Mkuu Majaliwa Kassim Majaliwa. Tunamkumbuka pia mkuu wa mkoa wetu wa Dar es Salaam Amos Makala na viongozi wengine wote. Tunaombea busara, hekima na yote yaliyo mema kutoka juu mbinguni. Ubariki mkutano huu Mungu na Baba yetu wa mbinguni. Tunakabidhi yote ambayo yatazungumzwa mahali hapa, wewe Mungu ukayape kibali ili yafanyike kuwa chemchemi ya mahusiano mema katika bonde hili la mto Nile. Tunayo mengi ya kueleza mbele yako, lakini haya na yale tusiyoyataja, Mungu na Baba yetu wa mbinguni, tunaomba na kushukuru katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante. Naomba namni dua hiyo ikiwa kwa niaba ya Kristo wote, na tayari kwa niaba ya Islam pia tuliona Al-Hadi hapo Musa Salim soma dua hiyo. Miaka 5 nyuma ilifanyika tukio kama hili hapa Tanzania, ambapo rais wa sasa kipindi hiko akiwa makamu wa rais na alikuwa mgeni rasmi hapa, na leo ambaye alikuwa waziri wa fedha na mipango ambaye sasa ni makamu wa rais yupo hapa kwenye tukio hili. Miaka 23 tangu kuanzishwa kwa sekretariat hii ya bonde la mto Nile. Katika kuchagiza mambo hapa, kupata elimu zaidi, nitakuwa na Robert Sunday ambaye ni mkurugenzi rasilimali za maji kutoka Wizara ya Maji, lakini yeye pia anashughulikia maji haya shirikishi katika bonde la mto Nile. Tukisema shirikishi ni kwamba kushirikiana bila shaka.
Asante sana mtangazaji. Shirikishi maana yake ni maji yanayovuka mpaka wa nchi. Kwa Kiingereza wanasema transboundary waters. Maji ambayo yanavuka mpaka wa nchi. Ndio. Kwa hiyo kama lilivyo ziwa Victoria, lipo kwetu, lipo Kenya, lipo Uganda. Chanzo cha maji hayo tunasema shirikishi. Na nchi 10 zinatumia maji hayo. Nchi 10 za bonde, ukweli ni kwamba nchi 11 za bonde la mto Nile ziko kwenye ile eneo la Bonde, ila nchi 10 ndio ziko katika ushirikiano, kwa maana nchi ya Eritrea haiko katika ushirikiano. Sawa, turudi katika meza kuu kule. Ni sasa hivi ni utambulisho wa viongozi, ambapo ratiba inaonyesha hapa katibu mkuu wizara ya maji ndio anafanya shughuli hiyo. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba nimtambulishe mama yetu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Kate Kamba. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba nimtambulishe mtendaji wa Nile Basin Initiative Engineer Sylvester Matemu. Naomba nimtambulishe Mheshimiwa Eve Bazaiba Masud, waziri wa mazingira na maendeleo endelevu na makamu wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Naomba nimtambulishe waziri wa rasilimali za maji na umwagiliaji Jamhuri ya Sudani Kusini na mwenyekiti wa baraza la mawaziri wa bonde la mto Nile. Huyu ni Mheshimiwa Manawa, lakini kwa leo wanawakilishwa na balozi Mheshimiwa Deng Mayal. Tunaye pia Mheshimiwa Dr. Deo Guide Rurema, waziri wa mazingira, kilimo na mifugo wa Jamhuri ya Burundi. Tunaye waziri wa maji na nishati wa shirikisho la Ethiopia anayefuatilia mkutano huu kwa njia ya mtandao na anawakilishwa hapa na Mheshimiwa Adenek Yared. Tunaye Mheshimiwa Engineer Dawalbeit Abdurrahman Mansur, huyu ni waziri wa umwagiliaji na rasilimali za maji Jamhuri ya Sudan. Tuna Mheshimiwa Sam Cheptoris, waziri wa maji na mazingira wa Jamhuri ya Uganda. Na Mheshimiwa Meja Jenerali Charles Karamba, balozi wa Rwanda nchini Tanzania na mwakilishi wa waziri wa mazingira wa Rwanda. Tunaye Daktari Mheshimiwa Dr. Mamdo Antal, huyu ni mwakilishi wa waziri wa maji na umwagiliaji wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunao pia viongozi mbalimbali ambao wameambatana nao kutoka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia na Zanzibar. Naomba kwa kifupi nitambue uwepo wa Mheshimiwa Suleiman Jafo Mbunge, waziri wa nchi ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira. Naomba nimtambulishe kwako Mheshimiwa Angelina Mabula, waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Naomba nimtambulishe kwako Mheshimiwa Daktari Dorothy Gwajima, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Naomba nimtambulishe kwako Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Engineer Mary Priska Mahundi, naibu waziri wa maji ambaye pia ni mwenyeji wa shughuli hii. Naomba nimtambulishe kwako Mheshimiwa Mary Masanja, naibu waziri wa maliasili na utalii. Mheshimiwa Hamza Hamis, naibu waziri ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira. Mheshimiwa Steven Biabato, naibu waziri nishati. Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde, naibu waziri kilimo. Mheshimiwa Dr. Festo Ndugange, naibu waziri ofisi ya Rais tawala za mikoa na serikali za mitaa. Naomba pia nimtambulishe kwako Mheshimiwa Jumanne Sagini, naibu waziri mambo ya ndani ya nchi. Naomba pia nimtambulishe mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kilimo, mifugo na maji,
ambaye amewakilishwa na Profesa Shukrani Manya kwa niaba yake. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba pia nitambue uwepo wa Balozi Dara Kazungu. Huyu ni mwakilishi kutoka Kenya na ni balozi wa Kenya nchini Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba pia nimalizie utambulisho wangu kwa kuwatambua mabalozi wote ambao mmehudhuria katika kilele cha sikukuu ya Nile. Naomba tutambue uwepo wenu. Tuwatambue uwepo wa waheshimiwa wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa mkoa wa Dar es Salaam. Tunatambua uwepo wa wakuu wa wilaya na wastahiki mameya wa mkoa wa Dar es Salaam. Tunatambua uwepo wa makatibu wakuu na manaibu wa makatibu wakuu wakiongozwa na Engineer Nadhifa Kimikimba, naibu katibu mkuu Wizara ya Maji. Tunatambua uwepo pia wa viongozi wetu wastaafu, makatibu wakuu na viongozi wote wastaafu. Tunatambua pia uwepo wa Bibi Bernardiane Nyiramana, mwenyekiti wa jukwaa la Bonde la Mto Nile. Tunatambua uwepo wa Bwana Mafredo Fanti, balozi wa Umoja wa Ulaya Tanzania. Bibi Keti Somvangsley, mkurugenzi wa shirika la misaada la Marekani na mwenyekiti wa wadau wa maendeleo Tanzania. Tunatambua uwepo wa wawakilishi wa taasisi mbalimbali za kitaifa, za kikanda na kimataifa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunatambua pia uwepo wa uongozi kutoka Zanzibar ambao unaongozwa na Engineer. Huyu ni mkurugenzi mtendaji au mtendaji mkuu wa Mamlaka ya Maji Zanzibar, Engineer Dr. Salha Mohamed Kasim, ambaye anawakilisha timu yote ya kutoka Zanzibar. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba nitambue pia uwepo wa viongozi wetu wa dini. Naomba pia nitambue uwepo wa waandishi wetu wa habari. Lakini Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba nitambue uwepo wa jeshi kubwa sana la wadau wa maji wote ambao mnawaona hapa. Naomba wote mjipigie makofi mengi sana. Wote natambua uwepo wenu. Hawa ni watumishi wa Wizara ya Maji, lakini pia ni wadau wa maji wote. Siwezi kuwataja sababu ya wingi wao. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba kuwasilisha. Asante sana. Asante sana Katibu Mkuu Mhandisi Anton Sanga kwa utambulisho huo. Naomba tumpe makofi mengi sana sana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, ili uweze kujua ukubwa wa jeshi la maji, kuna watu wa mamlaka za maji, kuna watu wa bonde, kuna wizara yenyewe na wadau wote. Hebu kwa pamoja wote simameni ili Makamu wa Rais aweze kuwaona, na tupige makofi mengi sana sana. Maji hoye! Maji hoye! Naomba tukae. Mheshimiwa mgeni rasmi, wanasema mcheza kwao hutunzwa. Leo tuko mkoa wa Dar es Salaam ambako ndio mwenyeji wa shughuli hii inakofanyika. Kwa hiyo kwa heshima kubwa tunaomba tupige hodi kwenye mkoa huu, na ninayo heshima sasa kumkaribisha mkuu wa mkoa huu wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Amos Makala, aje atoe salamu za wananchi wa mkoa huu na akaribishe ugeni huu katika mkoa wake wa Dar es Salaam. Karibu sana. Tumpe makofi mengi sana sana. Dar es Salaam oye! Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango,
Mheshimiwa Waziri mwenyeji mwenye shughuli hii Juma Awesu, mawaziri wote walioko hapa na manaibu waziri, katibu wakuu, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, mabalozi mlioko hapa na mawaziri wa nchi mbalimbali na wote tuliotambulishwa, mkuu wa wilaya kama ambavyo mshereheshaji alishatambulisha na katibu mkuu, itoshe kusema kwamba itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, la kwanza nishukuru kwa shughuli hii nzuri na ya kumbukumbu ya kufanyika mkutano katika mkoa wa Dar es Salaam unaohusu mambo ya Nile Basin katika mkoa wetu. Tunawashukuru sana. Mimi nimekuwa naibu waziri wa maji kwa miaka 2.5 na hata baada ya kuondoka sijawahi kusikia. Kwa hiyo sisi mmetupa heshima kubwa sana kuja kufanya mkutano huu mkubwa katika mkoa huu wa Dar es Salaam. La pili, ni wakaribishe wote katika mkoa wa Dar es Salaam ambao baada ya kuhama makao makuu kuwa Dodoma umebaki kuwa mkoa mkubwa wa kibiashara, jiji la kibiashara. Karibuni sana. Na ambao mmekuwa hampo Dar es Salaam kwa muda mrefu, mmeweza kuona mabadiliko makubwa katika mkoa huu, na nafikiri hata nchi za jirani mmeweza kusikia Africa Tour wamefanya assessment katika majiji 12 ya usafi. Jiji la Dar es Salaam ni la 6 baada ya Kigali la kwanza. Pigeni makofi sana. Kwa hiyo tumeingia kwenye rekodi hiyo. Mheshimiwa Makamu wa Rais, unapoongelea maji na usafi wa mazingira, kwa hiyo sisi tumelitekeleza hilo vizuri, na kwa kweli karibuni katika jiji lililo zuri, salama na safi. Na balozi wa Rwanda ni rafiki yangu, sasa ile namba 1 naitafuta mimi, Dar es Salaam iwe namba 1. Kwa hiyo tutashindana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunashukuru kwamba leo tuko hapa kwa ushirikiano wa nchi zetu zote hizi. Sisi tunakupongeza wewe na rais kwa kuendeleza mashirikiano ambayo Nile Basin pia chanzo cha maji ni ziwa Victoria. Tunaendelea kuitunza, lakini pia kwa mashirikiano mazuri ndio tunafaidika na maji kuanzia chanzo cha Ihelele, mikoa ya kanda ya ziwa, na mpaka tunakuja Tabora, Igunga na hatimaye naamini mpaka Dodoma. Ni kwa sababu tunatunza vyanzo hivi na mashirikiano mazuri na mikutano kama hii kutumia maji kwa fursa na kwa usalama. Kwa hiyo tunawapongeza sana. Lakini pia Mheshimiwa Makamu wa Rais, niliona pale ulikuwa unauliza DAWASA, uliona mtandao wa maji taka bado ni mdogo. Nataka nikuhakikishie tu ni kwamba waziri anajua ni kwamba Dar es Salaam inafaidika kuwa na mradi mkubwa sana wa maji taka kuendana na hali halisi ya sasa, na mtandao utabadilika, na haya yote yanafanywa vizuri na mamlaka yetu ya maji ya mkoa wa Dar es Salaam, DAWASA. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba mambo yataendelea kuwa mazuri. Mimi nilipoondoka na mpaka mabadiliko yanafanyika DAWASA, kulikuwa na upotevu wa maji ya 60%. Yaani yale yanayozalishwa unapoteza 60, unauza 40. Lakini chini ya Juma Awesu ambaye inasema upele umepata mkunaji, kazi hii ameifanya vizuri, amesimamia mamlaka ya maji vizuri na anafanya vizuri. Nasema haya kwa sababu kuna usemi unasema mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Sasa ukishamnyonga unampa haki lini? Kwa hiyo nalisema hapa yupo kwamba anafanya kazi nzuri na upele umepata ukunaji. Na hongera sana. Wote nawakaribisha, karibuni sana.
tayari ukaribisho huo kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, ambapo shughuli hii inafanyika hapa na hata iliyopita ilifanyika hapa vile vile. Ilifanyika hapa katika ukumbi wa Mwalimu Julius Nyerere pale Posta. Yeah. Sawa sawa, ni matangazo moja kwa moja haya siku ya bonde la mto Nile, lakini ikiwa ni maadhimisho ya siku maadhimisho ya 16 sasa, na ni kila mwaka imekuwa ikifanyika hivi kila mwaka tangu 2007 ambapo maadhimisho ya kwanza ilifanyika pale Kigali, Rwanda. Na hii imekuwa ikibadilishana kwa nchi. Swala la kuwa mwenyeji wa maadhimisho ni hiari. Kwa hiyo kila nchi ikipenda inaomba, lakini awamu hii Tanzania ilipendekezwa na mkutano wa baraza la mawaziri wa bonde la mto Nile uliofanyika Juba, Sudani mwezi Novemba mwaka uliopita. Yeah. Kinachofuata hapa ni salamu za jukwaa la wadau wa bonde la mto Nile, na ni Miss Verdiane Nyiramana bila shaka kutoka Rwanda. Ndio, jukwaa ni la wadau wa bonde la mto Nile linawakilisha wananchi, kwamba sawa chombo kipo cha kiserikali kinachoongoza serikali, lakini kuna chombo cha wananchi pia. Sawa, tusikilize hapa. Nile TAC Chair and members of diplomatic corps present, representative of development partners, NBI Executive Director and NBI staff, NBD network members and Tanzania NDF's members, all stakeholders, distinguished ladies and gentlemen. Dear citizen and friend of the Nile, greetings and happy Nile Day 2022. On behalf of the Nile Basin Discourse and on my own behalf, allow me to extend my deep gratitude of being part of this year's Regional Nile Day celebration. I would like to also thank the NBI and the Republic of Tanzania for hosting this historic event here in Dar es Salaam. This year's Nile Day theme, the Nile, our heritage for peace and prosperity, is very relevant to everyone present. The Nile is indeed a catalyst of peaceful existence among riparian nations. The Nile cooperation projects, programs, and policies foster prosperity for all the stakeholders. Discourse on the Nile foster peace and stability among riparian communities. According to the NBD, the Nile Day commemoration is all-inclusive opportunity to all stakeholders to reflect on the benefit of the Nile to the people of the Nile and beyond. Distinguished ladies and gentlemen, this year's theme is pivot to everyone present, to work toward peaceful coexistence and sharing of the Nile waters. Think about joining effort of states and non-state actors to collective and regionally transform in development and cooperation as we share in the opportunities and prosperity that the Nile River provides. Since the establishment of NBD network, we have been complementing NBI on development and cooperation based on understanding agreements upon by our two organizations. NBD focus has been empowerment to enhance participation at the grassroots level on transboundary shared waters of sub-basin of the Nile. Citizen and friend of the Nile, starting this year, 2022, and running for 5 years, NBD has a firm partnership with NBI to contribute toward the result of NCCR project. NBD will contribute to platform to dialogue on benefit of cooperation and the risk of non-cooperation. In the case of challenges of flood and drought, NBD
will identify and mobilize flood-prone communities to contribute citizen science data and information toward building early warning system. NBD is contributing to operationalize of NBI's gender mainstreaming strategy by mobilizing a basin-wide grassroots women's network to interact with NBI programs and projects as transboundary of the NCCR. Ladies and gentlemen, NBD is implementing of its mandates in collaboration with NBI, has been through developed strategies on empowerment and participation of stakeholders with appreciated support from development partner, namely SIWA, World Bank, DFID, SIDA, Coca-Cola Foundation, just to mention few. To the Nile family, as we share the potential benefit for prosperity, let us share the responsibility and sustain the Nile water resources. Let us discuss to build peace and increase cooperation to optimize sharing resources of the Nile. Citizen and friend of the Nile, allow me as I conclude my speech to reiterate that NBD network is ready and will continue to work closely with NBI centers, government of the Nile Basin, and the other development partners to foster cooperation and support initiatives to lead and collective sharing of the resources of the Nile. As we celebrate this historic day reflecting on sharing Nile resources, as a civil society, we assure you that our focus is in fostering and advocating for two emerging issues touching on grassroots communities. Through that, the government make efforts in providing a peaceful environment by discussing on how further to inclusivity for transboundary development to reach communities, and that development agenda be implemented with benefits that bring prosperity to communities. Thank you all. One Nile, one family. Sawa. One Nile, one family ni Miss Vedani Nyiramana, yeye ikiwa ni mwenyekiti wa jukwaa la wadau wa bonde la mto Nile. Wadau hao wamekuwa na kazi gani hasa katika bonde hili? Wadau hawa ni kama speed governor au auditor. Kwa hiyo wanaangalia kwamba yale mambo ambayo nchi zinafanya yanawanufaisha vipi jamii kubwa ya bonde la mto Nile, ukizingatia kwamba bonde la mto Nile lina watu zaidi ya milioni 272. Kwa hiyo hawa wanawakilisha watu wa kawaida. Hao watu wote wananufaika? Watu wote wananufaika kwa maana kwamba maji ni kila kitu. Kwa hiyo kwanza wanatumia maji, lakini maji kwa kilimo na vitu vingine. Kwa hiyo manufaa yako tofauti tofauti, kwa kuwa maji na watu hao wanaishi ndani ya bonde kwa namna moja nyingine wananufaika na maji haya. Sawa, Robert Sunday. Turudi katika jukwaa kuu huko. Na inavyoonyesha hapa ni salamu sasa za taasisi ya mpito ya bonde la mto Nile. Mhandisi Sylvester Matemu akiwa ni mkurugenzi mtendaji wa secretariat hii ya bonde la mto Nile, akiwa ni zamu yake katika kutoa maneno hapa. Tumsikilize. Dr. Philip Isidori Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ruhusa yako naomba niwasilishe taarifa yangu au statement yangu fupi kwa Kiingereza, kwa kuwa lugha za taasisi yetu ni mbili, Kiingereza na Kifaransa. Lakini pili, nichukue fursa hii kuungana na Watanzania wenzangu kukupongeza Mheshimiwa Makamu wa Rais katika kikao cha 35 cha Umoja wa Afrika. Uliweka ajenda muhimu, Kiswahili kuwa lugha ya kazi ya Africa Union kati ya sasa hadi 23, mambo yakae sawa. Naomba tumpongeze Makamu wa Rais. Basi kwa hilo, mgeni rasmi, naomba uniruhusu sasa niwasilishe kwa lugha ambayo ni ya taasisi yetu.
Your Excellency Dr. Philip Isidori Mpango, Vice President of the United Republic of Tanzania, Honorable Juma Hamidu Aweso, Member of Parliament, Minister of Water, United Republic of Tanzania, and member of the Council of Ministers of the Nile Basin. Honorable Amos Makala, Regional Commissioner of Dar es Salaam, Honorable Kate Kamba, Chairperson, Party Chairperson of Dar es Salaam, Chairperson of ruling party, CCM. I recognize your presence. Honorable Eve Bazaiba Musud, Minister of Environment and Vice Prime Minister of Democratic Republic of Congo, Honorable Ministers of the Nile Council of Ministers, Honorable Ministers and Deputy Ministers of the United Republic of Tanzania present here, Honorable Members of Parliament present, Honorable Permanent and Deputy Secretaries, Ambassadors, High Commissioners of the Nile Basin countries accredited to Tanzania, members of Diplomatic Corps, TAC members. TAC means Technical Advisory Committee. These are the members from all countries that advise the Council of Ministers of the Nile Basin. Chairperson of the Nile Basin Discourse, Nile Basin staff, representatives of development partners, senior government officials of the United Republic of Tanzania, national and international water experts present, religious leaders, members of press, dear participants, ladies and gentlemen. I am delighted to welcome you to this special day when NBI is the abbreviation of Nile Basin Initiative, which today we are celebrating 23 years of existence since established here in Dar es Salaam in 1999. We understand that Dar es Salaam or Tanzania is the mother of NBI. Can we join our hands to congratulate the United Republic of Tanzania? Allow me, chief guests, to express my sincere appreciation to the government and the people of the United Republic of Tanzania for having offered to host this important event in the history of NBI. In the same vein, I wish to express my sincere appreciation for the excellent hospitality and support extended to our Secretariat and Council of Ministers since our arrival here in this beautiful city of Dar es Salaam. We call it a port of peace. Your Excellency, it is worth noting that in the current fast-paced world, it is not easy to remain relevant and making a contribution to the development of the region and growing strong for 23 years. Many institutions and organizations have been formed and not survived for this long. Survival in itself, therefore,
demonstrates the remarkable achievement worth celebrating and a manifestation of importance of cooperation on the Nile among riparian countries. So I can say here, all of us deserve our congratulations for the happy birthday. The last 23 years have been a roller coaster of institutional nurturing with ambitious strategic plans and related programs being implemented. We have had 3 series of major basin-wide and sub-basin strategic programs aimed at delivering the objectives of the NBI. The first one was aimed at building the capacity, trust, confidence, as well as enabling environment for investment to take place on the ground. The second strategic phase focuses on institutional strengthening that was required to ensure sustainability of gains during the first phase. Your Excellency, we are now in the phase of strengthening knowledge based on water resources management and expediting delivery of benefits to the countries. Your Excellency, Chief Guest, since the formation of NBI in 1999, the institutional capacities of our member states in transboundary water resources management have been strengthened. NBI has continued to provide a platform for dialogue among the member states. Many formal and informal professional networks have been formed and are active in the basin. One of the platforms is what the chair of Nile Basin Discourse have just said before me. Human capacity has been developed through formal and on the water resources development side, NBI has promoted the identification studies and preparation of 134 investment projects worth more than $6.5 million US. Of these projects, worth more than $1.3 billion US are at various stages of implementation and operation. There are visible benefits on the ground so far. And every country that are here of the Nile Basin can testify this, not by mere words, but by action and the truth on the ground. Power transmission and interconnection lines stretching over 1,000 kilometers have been opened or strengthened, improving the power accessibility in the region. Flood preparedness and early warning systems have been established, and many others are in pipeline. Your Excellency, on Tanzania side, because we are in Tanzania, allow me to highlight maybe 2 projects completed and in offing. Regional Rusumo hydroelectric power project, which will contribute 26 megawatts to the regional or national power grids of Tanzania, Burundi, and Rwanda, and extend transmission line to Nyakanazi substation is almost 80% to completion, and our expectation is to see this project is supervised by NBI. This is a flagship project to be completed by end of this year. Another project that has have
been completed is the Bisrawi. Bisrawi is in Tarime, in the village called Bisrawi. NBI built a dam with the capacity of 50,000 meter cubed, and it is used for water supply, irrigation, and also for livestock. Your Excellency, NBI has a strong and long tradition of working through strategic partnerships. We have had very productive engagements with development partners that include World Bank, African Development Bank, Federal Government of Germany, GIZ, France, European Union, Denmark, Sweden, Norway, Switzerland, Canada, UN agencies, Finland, United Kingdom, and the United States of America. We have enjoyed a productive engagement with these agencies and countries through which we have access to funding as well as technical backup. We have also formed strategic partnerships with other regional and international institutions that would result in gainful collaboration. This includes the East African Community through Lake Victoria Basin Commission. We have the IGAD and the Global Water Partnership Eastern Africa Region and the Nile Basin Discourse and the International Water Management Institute. Your Excellency, the 23 years I am referring here, this is a journey that has not all been without challenges. We have experienced challenges that limited our pace of progress in delivering the benefits. NBI appreciates the overwhelming commitment and enthusiasm demonstrated by the countries, NBI countries, but also realize that there are national economic challenges. The prioritization of remitting country contributions needed to be taken a notch higher to ease the preparations at the NBI headquarters. I am glad to say before you, Honorable Your Excellency, that Tanzania has cleared has honored the financial obligations. So congratulations to the United Republic of Tanzania. Your Excellency, in conclusion, allow me to express my sincere gratitude to the NBI member states for the continued commitment to their cooperation under NBI. I also wish to express my sincere appreciation to the NBI development partners for the unwavering support, especially towards financial as well as technical support. In the same vein, allow me to applaud the founding members, some of whom are present here. Your Excellency, I am a Tanzanian, and I am proud of my country, United Republic of Tanzania. I am the 9th executive director since NBI was established. The first executive director was a Tanzanian. Mr. Miraji Msuya, I think he's with us. Can you stand where you are so that, yeah, yes. That was the first executive director of NBI. When it was born here, we were given benefit and the privilege to lead the secretariat. So Tanzania, you have history, very good history for the future generations. We thank those who participated. Some were ministers, permanent secretaries, and with that brief, I don't know whether I'm brief or not, but I wish all of you a happy celebration, happy birthday, NBI, and one river, one Nile, one people. Thank you very much indeed.
Nam ni mkurugenzi mtendaji wa sekretariat ya bonde la mto Nile NBI, akieleza manufaa mbalimbali ya sekretariat hii kwenye jambo hili, na yeye akiwa ni mwenyekiti wa 9 kama Mtanzania, lakini wakati inazaliwa pia sekretariat hii wa kwanza kabisa alikuwa vile vile ni Mtanzania mwenye kiti, na bado hapo kwenye jukwaa utambulisho wa viongozi mbalimbali. Lakini kati ya manufaa makubwa ambayo yamepatikana mpaka sasa hivi ni miradi ambayo inaendelea kule ya uzalishaji wa umeme, ikiwemo kule Rusumo, na 80% ya mradi huo umekamilika tayari, huku Tanzania ikitaraji kunufaika kwa megawati takribani 27. Burundi na Rwanda nazo kila moja kwa asilimia kwa megawati 26. Na sasa tuangalie makala maalum iliyoandaliwa kuhusiana na bonde la mto Nile. Baada hapo niombe wadau wetu wa maendeleo wajiandae, Bwana Manfredo Fanti na Bikate, jiandaeni baada ya hii makala. Of ministers responsible for water affairs. The River Nile is famed as the longest river in the world. Within the Nile Basin lie 11 states, and it is a key concern for these states due to the growing populations to sustain economic growth, meet the increasing demand for food, water, and energy for their citizens. Such a powerful resource coursing through the land comes with both opportunities and challenges. The vitality of the Nile supports various wetlands, lakes, and rivers, plus the growing populations that heavily depend on the benefits of this resource.
These would include, but not limited to, the potential for hydropower generation, increased food production and intra-basin trade in agriculture, navigation, and more. The Nile Basin member states have an opportunity for economic integration that would bring prosperity to the region. However, attaining these opportunities comes with challenges. These include the impact of climate change that affects the water levels of the Nile, extreme droughts and floods, hydrologic variability, environmental degradation, and loss of biodiversity. And not forgetting the increasing demand of a growing population that is tied to the Nile's vivacity. It is quite clear that none of our countries has the capacity to tackle these challenges alone. Cooperation is the only solution. The need for cooperation birthed the Nile Basin Initiative. It was established on 22nd February 1999 by the ministers in charge of water affairs in the various Nile Basin states. NBI is made up of 10 member states: Burundi, DR Congo, Egypt, Ethiopia, Kenya, Rwanda, South Sudan, the Sudan, Tanzania, and Uganda. Eritrea fills in the role of observer. NBI's purpose? To achieve sustainable socio-economic development through the equitable utilization of and benefit from the common Nile Basin water resources. This is alongside parallel efforts towards a formal Cooperative Framework Agreement, CFA, to create a permanent and legally mandated institution. The Nile Council of Ministers of Water Affairs, comprised of ministers responsible for water affairs in the NBI member states, is the highest decision-making body and provides policy guidance. The Nile Technical Advisory Committee is comprised of technical representatives from the partner states who provide technical advice and assistance to the Council of Ministers. Professional day-to-day management of the NBI is by the Secretariat, NILESEC, located in Entebbe, Uganda, and the two investment arms, namely the Eastern Nile Technical Regional Office, ENTRO, based in Addis Ababa, Ethiopia, and the Nile Equatorial Lake Subsidiary Action Program Coordination Unit, NILESAP-CU, based in Kigali, Rwanda. In each country, the National NBI Office, headed by the respective member of the Nile Technical Advisory Committee, NILETAC, serves as the focal point for all NBI-related activities. NBI ensures that the member states jointly protect and utilize the common Nile Basin water resources for win-win socio-economic benefits and promote regional peace and security. How? By implementing the following three core functions. Facilitating basin cooperation. This function is undertaken to provide a common platform for countries to engage, consult, and deliberate with each other and other Nile stakeholders on a regular basis. It aims to build broad political and civic support for transboundary water cooperation in the basin. Water resource management. This function provides critical services in building basin-wide technical competencies and capabilities and supporting science or knowledge-based decision-making to monitoring, protecting, and sustaining the Nile water resources. Water resources development. This function mainly focuses on identification and preparation of cooperative water resource investments that demonstrate to the basin population the benefits accruing from cooperation. An assertive 10-year strategy was drawn up. NBI's 2017-2027 strategy is broken down into 6 goals. 1. Water security. This entails meeting the rising water demand. 2. Energy security. This entails unlocking and optimizing hydropower potential. 3. Food security. Increasing agricultural productivity. 4. Environmental sustainability. Protecting and restoring degraded ecosystems. 5. Climate change adaptation. Preparing for climate change impacts. 6. Transboundary water governance. Bringing people together to build a common ground for win-win benefits. The NBI's numerous achievements clearly demonstrate that through cooperation, a lot has been done and a great deal more can be achieved for the future. All
all member states agree that cooperation in spirit of one river, one people, one vision is not a choice, but a must. If you would like to know more information about the work NBI is doing or where to find us, please check out our sites. Thank you for watching. Makala maalum hiyo inaelezea kwa undani zaidi juu ya bonde la mto Nile, ikiwemo shughuli na manufaa ya bonde hilo kwa nchi 10 pamoja na 11 hile ambayo ni kama muangaliaji hivi elitri, lakini nchi ambazo zinanufaika moja kwa moja ni pamoja na Tanzania, Burundi, Ethiopia, Kenya, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Misri, Rwanda, Sudani Kusini pamoja na Uganda na Misri vile vile. Sasa hivi ni salamu bado kutoka kwa wadau mbalimbali wakitoa salamu zao hapa, na nayefuata ni balozi wa Umoja wa Ulaya Bwana Manfredo Fanti, huyo akisogea katika podium hile kwa ajili ya kutoa salamu hizo. Bonde la mto Nile, mkakati mbalimbali kama tulivyoshuhudia kwenye makala hiyo, ikiwemo pamoja na usalama wa maji, kuangalia hivyo usalama wa mazingira, mabadiliko ya tabia nchi. Pia kuna mkakati hapo wa namna kuendeleza ama kwenda nayo sawa. Sasa tumsikilize Manfredo Fanti na akitoa salamu hapo. Democratic Republic of Congo, members of the government of Tanzania, honorable ministers in charge of water and the Nile waters and affairs, representatives of the Nile Basin initiatives, honorable regional commissioner of Dar es Salaam, and members of the diplomatic corps, ladies and gentlemen, habari za asubuhi. It is a great pleasure for the European Union to be present in this event. We are a partner of the Nile Basin Initiative. We extend our cooperation to it, and we firmly believe on the importance of this initiative. With consumptive uses of water increasing dramatically and pollution on the rise almost everywhere, and climate change presenting us with more threats than ever, river basins are all over the world have been facing almost existential challenges. But nowhere are these challenges as pressing as in the Nile River Basin. Out of more than 500 million people currently living in all 11 riparian countries, some 250, 300 million people are thought to depend on the Nile. This figure is projected to double in just one generation, with the important consequences that the total storage capacity of the Nile River dams might double to around 400 billion cubic meters in just 30 years, and irrigation in the basin increased by some 3 million hectares. Over that same period, needless to say, the total quantity of water available in the basin will remain roughly unchanged, assuming that it won't decrease as a consequence of climate change. But the very fact that all of us have gathered here in Dar es Salaam today is a testimony to our shared confidence that there aren't any challenges that cooperation cannot overcome. In fact, some major achievements have been made since the Nile Basin Initiative was established on this day 23 years ago. True, it has been a winding road, one with uncomfortable moments at times, but here we are together today, looking at both past accomplishment and at the path still ahead, and this, I think, is something to celebrate. The theme of this year's Nile Day is Nile as our heritage for peace and prosperity. These peace and prosperity ambitions remind me
of those put forward by the French Minister of European and Foreign Affairs, Robert Schuman, in his May 1950 speech, Schuman Declaration. The declaration proposed French and West German production of coal and steel under a single authority with a view to making war in Europe not merely unthinkable but materially impossible, while at the same time rebuilding the economy. The plan has succeeded beyond all expectations. Honorable guest of honor, take it from a representative of a continent that has gone all the way from the devastation of World War II to becoming the single most prosperous region in the world. There is nothing that cooperation cannot achieve. What the creation of a common market for coal and steel has made possible for Europe, transboundary water cooperation can and will do for the Nile River Basin. Peace and prosperity, as it happens, are 2 of 5 Ps as identified as the pillars of EU development cooperation under European Consensus on Development. The EU responses to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development. The other 3 Ps are people, planet, and crucially, partnership. In a spirit of partnership, we, the European Union member states, and all those donors that have supported the transboundary water cooperation in the Nile River over the years, have committed to helping Nile riparian achieve peace and prosperity, while at the same time empowering people and protecting our planet. On this 23rd anniversary of the establishment of the Nile Basin Initiative, I wish to ensure you that we all look forward to continuing advancing this agenda. I wish you all a beautiful Nile Day. Thank you very much for your attention. Ya, asante sana Manfredo kwa salamu hizo. Naomba tumpigie makofi mengi tena. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa naomba nimkaribishe Bibi Kate Somvongesri aweze kuja hapa kutoa salamu. Yeye ni mkurugenzi wa shirika la misaada la Marekani na ni mwenyekiti wa wadau wa maendeleo Tanzania. Madam Kate, uko wapi? Niona pale Kate Kamba alikuwa ananitazama. Karibu sana. Mheshimiwa Daktari Philip Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mawaziri wa Maji Tanzania, Juma Aweso, waheshimiwa mawaziri wote from the Nile Basin River countries as well as the rest of Tanzanian ministers, honorable ambassadors, my fellow development partners present, UNICEF, World Bank, GIZ, African Development, AFD, present today, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Mheshimiwa Makamu Rais, kwa niaba ya serikali ya Marekani na wadau wa maendeleo, nina heshima kubwa sana kusimama mbele yako kuleta salamu za wadau wa maendeleo siku hii ya leo. Ninaleta kwako salamu kutoka kwa wadau wote wa maendeleo wa sekta hii muhimu ya maji. Tunafurahi kwa sehemu ya mafanikio makubwa yanatokea hapa Tanzania na katika eneo hili la mto Nile. Pia Mheshimiwa Makamu wa Rais, pia naleta kwako salamu kutoka USAID pale ubalozi wa Marekani. As we celebrate Nile Day today, on behalf of all of the water sector development partners, we congratulate all of the Nile Basin member states for the collaboration towards sustainable management and development of this extremely important resource. Hongereni sana.
And on behalf of the water sector development partners, I'd like to reiterate our collective commitment to continue to provide assistance in the areas of conservation policy development and sustainable water resource management and development. This is an increasingly complex problem that must be addressed from various angles. The world, including the Nile Basin, is facing an increased risk of declining water resources due to various factors that we've talked about. Climate change, water catchment degradation, population increase and urbanization. No single entity can address the situation alone. We must stand together. We, the development partners, are committed to continue to work together on all these different fronts to address the root challenges. Since we're short on time today, let me end my remarks there, save to note that we, as the US government, and as well as on behalf of all the development partners in this sector, are looking forward to our continued partnership to preserve these resources for our future generations. Asanteni sana na tupo pamoja. Naona Kiswahili kimefika. Mpigieni makofi mengi kweli kweli. Asante sana Kate. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabingwa wa kutengeneza mvinyo kupitia zabibu na wakinywa zabibu huwa wanajitapa, wanasema in vino veritas, yani katika mvinyo basi ukweli hudhihirika. Lakini sisi katika maji tunasema in aqua sanitas, in aqua est vita. Katika maji kuna afya, kuna usafi, kuna uhai. Sasa ni wakati wa nchi wanachama kutoa salamu zao, na kama ilivyopangwa kwenye ratiba hapa, kila mwanachama jitahidi kuzungumza kwa dakika 2 ili kuweza kutoa ujumbe wa nchi yake. Na nianze na nchi ya Burundi. Kwa hiyo nimkaribisha Mheshimiwa Dr. Deo Guide Rurema, mbunge, waziri wa mazingira, kilimo na mifugo wa Jamhuri ya Burundi. Naomba tumpigie makofi mengi sana sana. Mlakozi. His Excellency Dr. Philip Mpango, the Vice President of the United Republic of Tanzania, Honorable Minister of Water Resources of the United Republic of Tanzania, Honorable Ministers, members of the NILCOM, the Executive Director, ladies and gentlemen, representative of diplomatic corps, distinguished representative of development partners, ladies and gentlemen, or protocol observed. On behalf of the government of Burundi and on my own behalf, I sincerely wish to say that I'm very proud to be part of this commemoration of 2022 Regional Nile Day celebrations. We are greatly honored with the presence of His Excellency Dr. Philip Mpango, the Vice President, which clearly shows the importance of this event. We are very much aware of the key role that Tanzania plays as part of many events organized in the region, and particularly in this regional 9-day meeting. We all know and recognize that there are many opportunities and significant achievement in the area of water management, but there are also many challenges, and the most of crucial
on. One is the ever-growing population in our region as a whole. However, we are getting very well prepared to come together as usual to discuss all routine issues during the extraordinary Council of Ministers. That high-level meeting will pave the way to reviewing the existing strategies and getting prepared for others that will help us to harness the potential that we have across the region. The most important thing is that we all recognize that the Nile Basin Initiative is a conducive environment of confidence building that will help to meet the various needs of development for our region. To attain peace and prosperity in the region, there is a need to protect our water potential that will clearly sustain food security and fight against desertification and the land's degradation. Excellencies, ladies and gentlemen, I will not take too much of your time, but let me just say that I'm very much aware that there is a long way to go. We therefore have to work in synergy with a strong cooperation to ensure the philosophy of one river, one people, and one vision. Your Excellency, Burundi is very committed to contribute to that vision. Thank you. God bless you. Ya, asante sana Burundi, naomba tuwapigie makofi mengi sana majirani wazuri wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa naomba nimkaribishe mtu ambaye hakika amebeba nyadhifa mbili. Yeye ni makamu waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia ni waziri wa mazingira na maendeleo endelevu. Naye si mwingine ni mheshimiwa sana Eve Bazaiba Musud. Tafadhali naomba uje tumpigie makofi mengi, na kina mama wa Tanzania mpigieni vigelegele tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Your Honorable Makamu wa Raisi, Mheshimiwa Mpango Philip, nashukuru sana kwa siku ya leo kwa simama mbele ya jamaa juu ya kuleta maoni ya Republiki ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia mbele napenda nifikize salamu sana ya Rais wa nchi ya Kidemokrasia ya Kongo, Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, kwa nini wote, pia na Rais wa nchi mama wa roho, mama wa heshima Samia Suluhu Hassan. Sasa mtanisamea, maoni yangu itakuwa na Kifransa. Son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République de la Tanzanie,
Honorable Mr. Vice President of the Republic of Tanzania, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres des pays de l'initiative du bassin du Nil ici présents, Excellencies, ministers from the countries of Nile Basin, Mesdames et Messieurs, membres du comité technique consultatif de l'initiative du bassin du Nil, ladies and gentlemen, members of Nile Tech, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, distingués invités. ladies and gentlemen, in your respective personalities, distinguished guests, Après les salutations d'honneur venant de la République démocratique du Congo, je voudrais aussi saluer la présence de tous mes collègues ministres ici présents. after that greeting from the Democratic Republic of Congo, I would like also to express my own greetings. Toute ma gratitude venant du peuple congolais au peuple tanzanien. All my gratitude from Congolese people to Tanzanian people. Je voudrais ajouter ma voix à celle de ceux qui m'ont précédé pour remercier également les partenaires au développement. I would like to add my voice to the one of those who spoke before me, thanking the development partners qui nous accompagnent financièrement, techniquement et logistiquement depuis la création de l'initiative du bassin du Nil jusqu'à ce jour. who have been supporting us technically, financially, and logistically since the creation of NBI. La journée du Nil qui nous rassemble aujourd'hui est une journée spéciale. The Nile Day, which gathers us here, is a special day. C'est un engagement que nos pays avaient pris depuis le 22 février 1999 ici à Dar es Salaam. It's a commitment taken by our countries on 22nd of February 1999 here in Dar es Salaam, Tanzania. L'engagement devrait toujours à l'unisson. The commitment which is like a unison. Pour que le fleuve Nil soit pour nous un sujet de paix et non un sujet de conflit. So that the Nile River be a matter of peace and not a subject of conflict. Nous connaissons tous l'importance de l'eau dans notre vie. We all know the importance of water in our life. L'eau, c'est la vie. Water is life. Pour boire, to drink, nous donner de l'énergie électrique, give electric or power, irriguer nos produits agricoles, irrigation for agricultural products, pour notre élevage et notre pêche, for our livestock and fishery, la navigation, le tourisme, tourism, et l'équilibre écologique. And ecological balance. Pour ce faire, pour cela, for that reason, nous avons pris aussi l'engagement de développer la coopération gagnant-gagnant entre nous tous. We also took a commitment to develop a win-win cooperation among all states of the basin. Renforcer de la confiance entre les États. Strengthen trust among states. Avoir des partenariats bilatéraux et multilatéraux entre nous. Strive for partnership for multilateral and bilateral cooperation. Lutter contre la faim, la pauvreté dans le bassin du Nil. Fighting hunger and poverty in the basin. Le commerce transfrontalier. Cross-border trade. Voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui est à point nommé. That is why today's theme comes at the appropriate time. Le Nil, c'est notre héritage pour la paix et la prospérité. Nile is our legacy for peace and prosperity. Le Nil constitue la colonne vertébrale de notre bassin du Nil. Nile is a backbone of our Nile basin. L'héritage pour la paix, c'est oui. It's a legacy for peace, yes. Un instrument de paix, oui. It's an instrument of peace. Mais pas un instrument de conflit. But it's not an instrument of conflict. La nature nous enseigne. Because nature teaches us. Le Nil nous enseigne. Nile teaches us. Le Nil nous unit. Nile unites us. Le Nil a commencé dans un pays, dans certains pays, pour traverser plusieurs pays et finir dans un autre pays. And Nile started from one country, went through different countries to end in a certain country.
Le Nil, c'est le cordon qui nous unit. Nile is like our umbilical cord. Voilà pourquoi tous les problèmes que nous allons connaître dans le Nil, nous devons les gérer par consensus. That's the reason why that all the issues that we'll experiment in our Nile, we have to solve them together. Voilà pourquoi nous devons nous empêcher d'avoir les conflits entre les pays du Nil. That's why we have to strive to avoid any type of conflict in the Nile countries. La République démocratique du Congo fait un effort pour ne pas avoir de conflits avec les pays du bassin du Nil. Democratic Republic of Congo makes efforts to avoid any conflict with the member states of Nile River. Quelle que soit la raison. Regardless of the reason. C'est pourquoi nous demandons aussi que le pays membre du bassin du Nil ne crée pas de problèmes en République démocratique du Congo. That's the reason why we asked the member state of Nile Basin to avoid any conflict towards Democratic Republic of Congo. Quelle que soit la raison qui nous pousserait. Regardless of the reason. La raison des richesses. Regardless of the wealth reason. Les pays du bassin du Nil devront savoir que lorsque la République démocratique dit que nous sommes la solution face aux enjeux du climat, il s'agit de la solution venue du bassin du Nil. When Democratic Republic of Congo says that they are the solution for the problems of the Nile basins, it's the solution for all the countries of Nile basin. Les forêts de la République démocratique du Congo constituent une source par excellence pour renflouer le Nil. The forests in DRC are a tremendous source to protect Nile. Les écosystèmes de la forêt du Congo, c'est grâce à cela que nous avons du pluie au Kenya, en Érythrée, en Éthiopie, en Égypte. The Congo forests are important for ecosystems. That's why you have rains in Kenya, in Egypt, in Kenya, in Egypt, in Eritrea, etc. Voilà pourquoi nous devons être ensemble, nous devons nous protéger mutuellement, nous devons travailler la main dans la main. That's the reason why you have to work together, we have to protect each other, we have to work hand in hand. Le président de la République démocratique du Congo a géré dans son mandat du président de l'Union africaine les conflits par rapport au bassin du Nil. The president of DRC, during his tenure in AU, has managed the conflict of Nile Basin region. Il a cédé les bâtons aujourd'hui à son homologue de la République du Sénégal. Now he gave the opportunity to his colleague, president of Senegal. Voilà pourquoi nous demandons qu'avant que le président du Sénégal puisse commencer ce travail, nous devons trouver des solutions nous-mêmes au sein du bassin du Nil par consensus. That's the reason why that before the president of Senegal start his duties, we have to come up with solutions for the problems which are there in the Nile Basin. Mon pays, la République démocratique du Congo, renouvelle son engagement en faveur de l'initiative du bassin du Nil. My country, DRC, renew its commitment in favor of Nile Basin. Et sa confiance à travers tous les pays membres du bassin du Nil. And its trust towards all countries of Nile Basin. Nous avions été longtemps absents dans ce processus du bassin du Nil parce que nous avions eu justement beaucoup de problèmes pendant ces temps. We have been absent in that initiative of Nile Basin because we have had a lot of problems for a long time. Aujourd'hui, depuis notre retour, nous avons pris l'engagement de terminer nos arriérés de contributions au sein de l'initiative du bassin du Nil. C'est pourquoi nous avons intégré cette question dans le budget de l'État en 2022. Now that we are back, we are committed to clear all the areas. That's why we put that into our project, into our budget, sorry. Voilà pourquoi nous avons renouvelé cet engagement aujourd'hui. That's why we have renewed our commitment today. Que vive la journée du Nil. Long live Nile Day. Que vive l'initiative du bassin du Nil. Long live Nile Basin Initiative.
que vive le partenariat et la coopération entre les pays membres de l'initiative du bassin. Long live cooperation, partnership in the Nile Basin. Shukrani, Mwenyezi Mungu azidi kuwabarikia. Thank you. Ya, asante sana, tumpe tena makofi mengi naibu waziri mkuu kutoka Kongo, Demokrasia ya Kongo. Waheshimiwa viongozi wa nchi wanachama, ninaomba tuzingatie zile dakika 2 kwa sababu mgeni wetu ana tukio tena jingine, kwa tumpe nafasi. Kwa heshima kubwa sasa naomba nimkaribishe mwakilishi wa Wizara ya Maji na Umwagiliaji wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri, Dr. Mamdouh Antar. Karibu tafadhali. 2 minutes please. Kwa sababu Misri tunashirikiana nao vizuri sana pia, tunaomba tuwapigie makofi mengi anapokuja. Karibu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everyone. Vice President of the United Republic of Tanzania, Honorable Minister of Water of the United Republic of Tanzania, Honorable Ministers of the Nile Basin countries, Honorable Ambassadors and diplomatic delegations, distinguished members of the Technical Advisory Committee, Nile Basin Initiative Executive Director, honorable representatives of the development partners, representatives of civil society associations, excellencies and colleagues, ladies and gentlemen, good morning. It is a great pleasure that we are gathered here today to celebrate the 16th Nile Regional Day in the beautiful city of peace, as it is named in Arabic, Dar es Salaam. In this occasion, please allow me to convey a message of love and peace from the Egyptian people to all our dear Nile brothers and sisters. I would like also to seize this opportunity to cordially thank the government of the United Republic of Tanzania for the warm welcome and the outstanding and heartfelt hospitality since the moment we arrived in Dar es Salaam. Maybe it is not a coincidence that we are commemorate this year's Nile Day under the theme The Nile, Our Heritage for Peace and Prosperity in Dar es Salaam, the city that witnessed the launching of the Nile Basin Initiative back in 1999. Indeed, the Nile has been throughout all ages and will always be our heritage for peace and prosperity. It is high time to put aside all the differences in order to move forward and to call for collective action among all Nile Basin states in order to promote cooperation, integration, and sustainable development for the benefit of the Nile people. Egypt has committed itself to adopt the spirit of cooperation with the aim to maintain engagement with its sisterly Nile Basin countries and to overcome all its challenges in the Nile Basin. Before I conclude, I would like to confirm that regional cooperation and benefit sharing are key. We need to be united by water, the source of life and prosperity. Egypt has always been and will continue to be laying a hand of cooperation, peace, and fraternity to all our brothers and Nile Basin countries. May God bless all of us. Thank you very much.
Asante sana Dr. Antar kwa kutumia muda vizuri, tumpigie makofi mengi. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa ni zamu ya nchi ya Ethiopia, ambapo waziri wetu wa maji na nishati wa shirikisho la Ethiopia atatoa maelezo yake kupitia utaratibu wetu wa teknolojia ya kisasa kupitia Zoom atatoa. Kwa hiyo Dr. Engineer Haptam Itefa Mbunge tumsikilize. Alafu Kenya wajiandae. Good morning everyone. Honorable guests of honor, Vice President of United Republic of Tanzania, Dr. Philip Isdro Lupago, Honorable Minister of Water of United Republic of Tanzania, Honorable Peter Gatwak, NileCom Chairperson, Honorable NileCom members, Honorable Ministers of the Government of United Republic of Tanzania, Honorable Ambassadors, Development Partners, Executive Director of NBI, distinguished invited guests, Excellencies, ladies and gentlemen, I'm delighted to join the Nile fraternity in celebrating this year's Regional Nile Day, a day when we commemorate the establishment of Nile Basin Initiative 23 years ago on 22nd February 1999 in the city of Dar es Salaam, where the celebration is taking place right now. It's indeed exciting to celebrate the Nile Day as the birthplace of our cooperation, the Nile Basin Initiative. I wish to extend my heartfelt congratulations and gratitude to the people and the government of the United Republic of Tanzania for hosting and organizing this very important annual regional event in this special day. Honorable guests of honor, during its over 2 decades lifespan, the NBI has achieved commendable results, especially if we consider the immense challenge and unfavorable baseline it started from. NBI has provided and still is providing the only basin-wide platform for fruitful dialogues. The evolving positive nature of relationship and the disclosure among fellow Nile riparian countries is the result of the continued dialogue through NBI. Even when differences persist, NB countries are striving to address the challenge bilaterally or trilaterally, as the case may be, even though in the long run, such piecemeal approach will not be sustainable if it does not take place within the framework of basin-wide cooperation and subsidiary arrangements of the NBI. Looking at the knowledge products the NBI has generated over the years, will make one appreciated the result this NBI has delivered. Thanks to NBI, we know a lot better about the resource of the basin, the challenge it faced with the opportunities it offers than we did know 23 years back. Honorable guests, Excellency Ministers, while recognizing some of the efforts being undertaken by the NBI, it has unfinished tasks and a challenge to overcome. It has still to put in place a permanent, predictable, legal, and institutional foundation. It's possible to make the cooperation sustainable and reassuring to our communities, to public and the private sector with and beyond the basin. Colleagues, NileCom members, it's time that nearly 23 years of transitional arrangement gives way to permanence. I therefore urge our fellow Nile Basin countries who have signed the CFA to expedite the ratification, and those who have not signed to accede to establish the Nile River Basin Commission. Honorable guests of honor, colleagues, NileCom members, our development partners. NBI also requires increased visibility at the national level. For this, it needs to realize development investment projects across the basin to demonstrate the fruits of cooperation and to meet
the expectation of citizens of our respective countries. There is a need to narrow down the huge asymmetries prevailing among countries in terms of water resource development, infrastructures, and water utilization. I'm delighted to inform you that GERD, Great Ethiopian Renaissance Dam, has started its first phase operation with capacity of 375 megawatts. GERD has been under construction, financed by every citizen of Ethiopians. Citizens in the country, farmers, businessmen, everyone has a stake on it. We believe GERD is not only for Ethiopians, it is to serve our African brothers. I am sure you will join me in celebrating occasions since GERD is an African investment and success story. Honorable guests of honor, ladies and gentlemen, before I conclude my remarks, I wish to thank the people and the government of the United Republic of Tanzania for hosting this event and for cordial reception and the warm hospitality accorded to our delegation since its arrival in the city of Dar es Salaam. I would also to extend our gratitude to our development partners for their continued financial support to NBI. I would like to take this opportunity to reiterate Ethiopia's commitment to Nile cooperation in general and NBI in particular. I thank you. God bless Africa. God bless Tanzania. God bless Ethiopia. Thank you. Asante sana, naomba tumpe makofi mengi mpaka huko aliko Abisinia asikie. Tunakushukuru sana kwa kutumia muda wako vizuri. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa naomba nimkaribishe Mheshimiwa Balozi wa Kenya, Mheshimiwa Dan Kazungu, tafadhali uje utoe salamu za nchi yako ya Kenya. Pigeni makofi mengi sana, jirani yetu na tuko naye hapa. Your Excellency, Honorable Dr. Philip Mpango, Vice President of the United Republic of Tanzania, the Deputy Prime Minister from the Democratic Republic of Kenya present, the Chair of the Nile Council of Ministers, the honorable members of the Nile Council of Ministers who are hosted by the Minister for Water in the United Republic of Tanzania, Mheshimiwa Juma Aweso, Mbunge, members of the Nile Technical Advisory Committee, the Executive Director of the Nile Basin Initiative, representatives of development partners present, including USAID and EU, distinguished guests, including the Regional Commissioner of Dar es Salaam, Mheshimiwa Amos Makala. Ladies and gentlemen, habari za asubuhi. Habari za asubuhi. Leo tunafurahia jameni, tuwe na sauti zenye maisha kidogo. Kenya ina furaha isiyo na kifani kujumuika na nchi wanachama wa taasisi hii ya Nile Basin Initiative na wadau wote ambao mko leo hii katika kusherehekea kongamano hili la kila mwaka ambalo linaangazia ama kusherehekea kuasisiwa kwa Nile Basin Initiative mnamo tarehe 22 mwezi wa pili mwaka 1999. Hongereni sana, pigeni makofi tafadhali Nile Basin. Congratulations for these great celebrations. I wish to join the rest in expressing our appreciation to the government of the United Republic of Tanzania for this important event and to all those who were involved in ensuring we have a successful day today. Hongereni, kongole, asanteni sana kwa sherehe murwa hizi. The theme of this year's Nile Day illustrates the importance of the member states as we continue to jointly manage and develop the shared resources of the Nile.
it calls upon us to demonstrate that the potential of the Nile resource for development is what translates to peace and prosperity among our basin communities. Matumizi mazuri ya rasilimali yetu hii ya mto Nile ndio inaleta amani katika nchi zetu na katika jamii zetu ambazo zinaishi katika bonde hili la mto Nile. Na huyo ni muhimu sana na tunashukuru kwa yote. Your Excellency, our chief guest, distinguished guests, ladies and gentlemen, let me take this opportunity to reaffirm Kenya's commitment to the Nile Basin Initiative agenda. We have demonstrated this in various ways, particularly in our continuous close collaboration with the two NBI centers in the implementation of the project activities at the country level in Kenya. As we continue to face global challenges and in the face of COVID-19, we as Nile member states need to continue to rethinking our way of doing things. We need to adjust to the new norm in order to ensure projects are implemented in a timely manner. I thank our honorable ministers for your continued commitment in the Nile Basin Initiative, and thank Tanzania, who we've been informed were founder members, and this NBI was actually founded here in Tanzania. Kongole tafadhali kwa Tanzania, tupige makofi sana. I also wish to thank our development partners who continue to work with us in our journey towards realizing the Nile Basin Initiative shared vision. Shukran kwa wote mlio hapa. Thank you for all your attention. I wish you all a happy Nile Day celebration. One river, one Nile, one people, one vision. Asanteni sana. Nani alisema Wakenya hawajui Kiswahili? Leo mmesikia anatoa kongole. Nasi tumpe kongole tafadhali kwa makofi mengi sana. Asante sana Mheshimiwa Balozi. Sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, ninayo heshima kumwalika Balozi wa Rwanda nchini Tanzania na mwakilishi wa Waziri wa Mazingira wa Rwanda, Mheshimiwa sana Maji Jenerali Charles Karamba. Karibu tafadhali. Mpigeni makofi mengi sana sana. Mheshimiwa Isidori Mpango, makamu wa rais na mgeni wetu rasmi, waziri wa maji, mawaziri wote mlio hapa, Mheshimiwa Amos Makara, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, esteemed members of the Nile Council of Ministers, members of the Diplomatic Corps, the Executive Director of the NBI, members of the Nile Technical Advisory Committee, development partners, distinguished guests, all protocols observed, ladies and gentlemen. On behalf of Jean-Daric Mujawamaria, the Minister of Environment of the Republic of Rwanda, and the Nile Council of Ministers member, I am honored to join you for the Nile Day celebration to commemorate the establishment of the Nile Basin Initiative, which is a key milestone to the Nile cooperation. This day is not only an opportunity for the Nile Basin citizens to celebrate the benefits of the Nile cooperation, but also the right occasion to exchange experiences of the cooperative management and development of the shared basin water and related resources. I commend the choice and selection of the theme, which is the Nile, our heritage for peace and prosperity. The theme provides, as yet, with another opportunity to highlight
the importance of working together to negotiate, to agree, and prepare the regional investment projects in various development sectors for the shared benefits of the citizens. There is no doubt that collaboration and cooperation are the best approaches for managing our precious Nile River as we work towards ensuring a water-secure future and a prosperous riparian population living in peace, in harmony with their resources. When talking about living in harmony with the resources, I can't emphasize enough the Nile River benefits, as it is the backbone of provision of water, of food, of energy to fulfill our socio-economic development. For the matter of cooperation framework among the Nile riparian countries is critical to achieve a common vision of sustainable socio-economic development from the shared water resources. Since 1997, Nile riparian countries engaged in negotiations towards a cooperative framework agreement on the Nile, and the efforts done so far are commendable. Countries agreed on key substantive principles that constitute a foundation towards a striving cooperation. The government of Rwanda remains highly committed to advance the Nile cooperation and will continue to support the Nile Basin Initiative in the platform that brings together all Nile riparian countries to foster cooperation. Ladies and gentlemen, the government of Rwanda manifested its commitment by signing the cooperative framework agreement on the Nile and later ratifying it, as we believe that it is the only under this framework that any issue pertaining to equitable use of and benefit from the shared water resources can be discussed. To all Nile Basin riparian countries, I wish to commend the efforts being made in advancing cooperation on the Nile water through the Nile Basin Initiative, and hoping that this will continue in order to reach out, shared vision, and protect our Nile River, as it is our heritage to foster peace and prosperity for our nations. I wish to express our appreciation for the good work and efforts being made by the Nile Basin Initiative Secretariat in spearheading the collaborative efforts of the Nile riparian countries. Let me extend my gratitude to our development partners for their valuable support and contribution to the sustainable development of our region. As I conclude, I wish to convey my gratitude to the United Republic of Tanzania for hosting this event despite the challenges brought by the COVID-19 pandemic that the world continues to face, and the Nile River and NBI Secretariat for all the efforts put in the preparation of this important event. Thank you for your kind attention, and I wish you all a happy Nile Day. Asante sana, naomba tumshangilie kwa salamu hizo, lakini pia tumpe makofi ya nguvu kwa Kigali kuwa mji safi sana. Hongera sana. Makala amesema na yeye atawazidi, tusubiri kikao kijacho. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa ni zamu ya nchi ya Sudani, na nimkaribisha sasa Mheshimiwa Engineer Dawalbert Abdurrahman Mansur Mbunge, Waziri wa Umwagiliaji na Rasilimali za Maji wa Jamhuri ya Sudan. Karibu sana. The Sudan. Naomba tumpigie makofi mengi sana sana. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. The guest of honor, Honorable Nile Chair, honorable members of the Nile Council of Ministers, honorable ministers of the Republic of Tanzania,
Nile TAG Chair and members, Nile Basin Initiative Director and all staff, MBI staff, all stakeholders of the Nile Basin, of the Nile, and distinguished guests. Assalamu alaikum, my warm greetings and happy Nile Day 2022. First of all, I would like to express my gratitude and of the Republic of Tanzania for hosting the celebration of the Nile Day of this year 2022 in a beautiful, peaceful country. I say thanks for the Nile Basin initiatives for its continuous and uninterrupting effort to bring all the Nile Basin countries together by celebrating this historical day. We in Sudan consider this celebration of the Nile Day is an opportunity for the basin countries to reflect on the achievements in cooperation among them and discuss what hindering this cooperation to go further to its maximum for the benefit of the prosperity of the population of the basin. The Nile Day of this year, 2022, has an appropriate theme, the Nile, our heritage and peace for prosperity. It is fundamental to everyone here to value the Nile legacy, the Nile water and role in harmonizing the efforts of the state and the non-state actors to achieve development, prosperity, and peace by faithful cooperation as we share the opportunities provided by the Nile River Basin. The theme fits quite well with Sudanese strategic direction and policy. To this end, I would emphasize the need to accelerate implementation of the MBI prepared investment projects. These projects would for sure support MB members' status in their effort to achieve the agreed vision on the development and the management of water, food, and energy. It was mentioning that cooperation among the MB countries has made good and more effort needed to be extended. Therefore, it is real need to intensify efforts at the highest level, regular meetings of NILECOM and frequent meetings for the Nile head states level. Sudan encourages MBI to come up with a roadmap on supporting and enhancing the Nile Basin cooperation to be discussed in the NILECOM and by the summit of the head of the states. Thank you, thanks a lot. Sudani ni mbali. Naomba tumpigie makofi mengi tena. Asante kwa ujumbe wako. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa naomba nimwalike Waziri wa Maji na Mazingira wa Jamhuri ya Uganda, na si mwingine ni Mheshimiwa Sam Cheptoris Mbunge. Karibu tafadhali. Peni makofi mengi sana jirani yetu huyu akipakana na mkoa ule wa Kagera. Your Excellency, the Vice President of the Republic of Tanzania, the NILECOM Chair in absentia, the NILECOM ministers from the Nile Basin states, government ministers, and all political heads present, the diplomatic corps, representatives of development partners, invited guests, ladies and gentlemen,
I will speak through the mask. Because of my age, I'm one of the endangered species. You know, for us at this age, it is very dangerous if you get this COVID. So I will do everything possible to protect myself. It gives me great pleasure and honor to participate in these regional Nile Day celebrations being held here in this very beautiful city of Dar es Salaam. I want to agree that Dar es Salaam is a very clean city. I moved around yesterday and I was really impressed. I bring you warm greetings from the veteran leader, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni of the Republic of Uganda. And I wish to thank our host, the government of the United Republic of Tanzania, for the warm hospitality accorded to me and my entire delegation as we join the rest of the Nile Basin fraternity to celebrate this important and historical day. Your Excellency, the observance of the Nile Day marks the day on 22nd February 1999 in this very capital of Dar es Salaam, when the Council of Ministers of Water of the Nile Basin countries conceived Nile Basin Initiative. As such, this day is a very special moment of the anniversary, particularly for the River Nile Basin countries and the stakeholders. This year's theme, as we have been told, is the Nile, our heritage for peace and prosperity. Special focus today is placed on building trust and nurturing the opportunities for collaboration on the development and the management of the Nile water, which can help to promote peace, security, and economic growth. Uganda water resources nearly wholly lie in the Nile Basin. Uganda therefore receives water from upstream countries and does not only generate additional water into the River Nile from rainfall and the river flow within her territory, but is also the tap where water is released to downstream countries. With this intricate relationship, my country attaches a lot of importance to cooperation with its neighbors. This implies that without cooperation on transboundary water management, we would be constrained in our efforts to put in place large-scale investments that require international and other financial support. Your Excellency, I'm pleased to note that under the NBI arrangement, major regional water infrastructure developments are ongoing, and much more are being planned in the member countries. For the case of Uganda, these include, among others, the multinational Lakes Edward and Albert Lake Fisheries and Water Resources Phase 2. This is a project which is implemented by Uganda and the DR Congo. There's also Nimur multipurpose project, which is being implemented by Sudan and Uganda. We have Kabuyanda multi-purpose project. We have Angololo multi-purpose project. This is between Uganda and Kenya. Transboundary water management project, etc. Such developments will go a long way, among others, in promoting socio-economic development of the beneficiaries in the respective countries. As I conclude, I would like to extend my sincere appreciation to our development partners who have supported us
continue to do so in our endeavors to pursue the vision objectives of NABI and promote holistic management and development of the Nile Basin water resources. Special thanks go to the government of the Republic of Tanzania, who did not only accept to host this occasion, but has also worked hard in collaboration with the NBI Secretariat to ensure that we have a very, very good event. I wish all of you very good Nile Day celebrations. Asanteni sana. Asante sana mwakilishi wa nchi ya Uganda, tumpigie makofi mengi sana sana. Mheshimiwa Sam, tunakushukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa ninayo heshima kumwalika mwakilishi wa waziri wa rasilimali za maji na umwagiliaji Jamhuri ya Sudani Kusini, ambaye pia ndiyo mwenyekiti wa baraza la mawaziri wa bonde la mto Nile. Kwa hiyo Mheshimiwa Manawa Peter Gatkuth anawakilishwa na mwakilishi wake. Tafadhali tukuombe mwakilishi uje sasa utoe salamu za mwenyekiti wetu. Representative of the Southern Sudan. Naomba tumpigie makofi mengi sana. On behalf of the chair. Your Excellency, Vice President of the Republic, United Republic of Tanzania, the Chief Guest, Honorable Minister of Water of the Republic of Tanzania, the host, Honorable Ministers of the Nile Basin Initiative, present, all the diplomatic members of present, representatives of civil society present. On behalf of my minister, who is not present here, I'm representing him as a charge of the Embassy of the Republic of South Sudan in Dar es Salaam. My name is Deng Kwethin Mayar. Allow me, His Excellency, the Vice President, to extend the apology of my minister, who was supposed to be here in person. Please accept his apology. Also, as this day we are celebrating as the members of this initiative. And this initiative, it has been our dreams that we see the light and the developments that we are expecting from these initiatives. And we have seen it in the documentation and the presentation that were done before. There are a lot of achievements that are underway. We thank the Secretariat, the all partners who are with us, and this achievement will see a light soon. Our position at the government
and the people of the Republic of South Sudan. He has been always in line with the theme that has been chosen by the Secretariat. Nile is for peace, the Nile is for prosperity, the Nile is for development for all members of the Nile Basin Initiative. I would like to thank you very much and appreciate and colorful organization and the host that has been extended by sisterly country, United Republic of Tanzania. We thank you very much for nice hospitality, and we are really appreciative and thankful. Thank you. Asante sana mwakilishi wa waziri kutoka Sudani Kusini ambaye pia ni mwenyekiti wetu wa baraza. Naomba tumpigie makofi mengi sana. Manake ameisemea vizuri. Nile inayotegemea watu wote wanaoishi katika nchi hizo. Hata Yohana Mbatizaji aliyategemea maji katika kubatiza. Hata Yesu alipokuja aliwabatiza watu kwa maji. Hata leo mapadre na wachungaji na maaskofu na Baba Mtakatifu wanabatiza kwa maji. Pigeni makofi mengi sana sana. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa tumebakiza waziri wetu wa maji aweze kukukaribisha wewe uzungumze na hadhara hii na taifa letu na nchi zote ambazo zipo kwenye huu umoja wetu wa bonde la Nile. Lakini kabla hapo, naomba niwalete wasanii wawili kwa dakika mbili. Baba wa taifa alifanya kazi kubwa sana katika kuhimiza matumizi mazuri ya rasilimali zetu yakiwemo maji, na alizihimiza nchi za Afrika na duniani kote kuheshimu heshima ile aliyopatia Mwenyezi Mungu ya kuwa na rasilimali kama maji, mbuga za wanyama na vitu vingine ambavyo tumejaliwa navyo. Kwa hiyo naomba nimlete kwenu awakumbushe baba wa taifa alisema nini. Karibu sana. Na ndugu zangu wa Tanzania, nataka waeleze wa Tanzania wenzangu. Sisi Wazanaki tuna kauli moja, tunasema wote maji ganyanza, wote maji ganyanza. Maana yake sisi sote ni maji yaliyo ziwani. Nafikiri kijana wangu Dr. Philip Mpango anafahamu vizuri sana hili hapo hili. Sasa kwa bahati nzuri mimi Mpango namfahamu. Wakati anaanza mambo ya uongozi na baba yake alikuwa rafiki yangu, mzee Zidori alikuwa rafiki yangu. Wakati huyu kijana alikuwa mdogo bado, nafahamu vizuri sana. Sasa Philip Mpango mpaka kuwa makamu wa rais si jambo la mchezo. Kwanza nataka watambue watu ni mtu mwenye hofu ya Mungu. Namfahamu toka akiwa mdogo hivi, namfahamu vizuri. Na mtazamaji wa TBC1, ulikuwa unaendelea kufuatilia matangazo ya moja kwa moja kutoka hapo katika viwanja katika hosteli za Magufuli hapo jijini Dar es Salaam, ikiwa ni maadhimisho ya siku ya bonde la Nile, ambapo mwenzetu Halid Gangana ameweka kambi hapo
akitujuza kila kitu ambacho kinaendelea hapo. Takribani washiriki 1500 wameweza kuhudhuria katika siku hii, wakiendelea kuangalia namna gani hasa bonde la mto Nile inaleta manufaa kwa wanachama wote katika zile nchi 10, tukiangalia Ethiopia, Sudani Kusini, lakini pia kuna Misri, Tanzania, Kenya, Uganda pamoja na Rwanda. Mambo mengi yameweza kuzungumzwa katika siku hii, ambapo bado matangazo yanaendelea. Mambo yakiwa sawa, tutaungana na mwenzetu Halid Gangana kuweza kutujuza kinachoendelea kwa sasa hapo. Mgeni ni makamu wa rais ambaye ni Dr. Philip Mpango, na baadaye atapata wakati wa kuweza kuzungumza. Mwanzoni tumeona akipita katika mabanda kujionea watu wameleta bidhaa gani ambazo wameweka katika maonyesho ya siku hiyo. Mambo ni mazuri kabisa yanaendelea pale. Halid Gangana tuungana naye hapo baadaye, lakini pia tutarajie pia baadaye Rais Samia Suluhu Hassan yupo huko Ngara kwenye jubilia miaka 25, tutaweza kuungana naye hapo baadaye. Tunaweza kupata mapumziko mafupi, au kama Halid Gangana unanipata, unaweza kutujuza zaidi kinachoendelea hapo ukumbini? Na mtazamaji wa TBC1, kama unavyoona katika runinga yako, hayo ni mambo ya Ngara huko, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan tunaarifiwa kwamba tayari ameshafika hapo. Naambiwa bado kidogo, lakini katika viwanja hivi mambo ya tayari yamepamba moto, shughuli kama hivi ambavyo unajionea mtazamaji wa TBC1, ni kwaya ikitoa burudani mahali hapo. Hapo Ngara ni sherehe za jubilia miaka 25 ya Mhashamu Askofu Severini Niwemugiza, ni katika viwanja vya Posta Ngara mjini mkoani Kagera. Sheri Thomas yupo huko, tutaungana naye baadaye mambo yakizidi kutaradadi huko. Yeye ndo atatupitisha katika matangazo hayo ya moja kwa moja. Ernest, kama nyimbo kidogo hapo napata vizuri, unaweza kutuachia tukapata burudani kidogo?